Diciembre de 1941. El air sobre Moscú no era air, era cristal. Cada respiración dolía. Y el sonido del metal quebrándose por el frío se confundía con el de los disparos lejanos. Los árboles estaban cubiertos de escarcha, los cuerpos también. Y tan solo 25 kilómetros, el ejército más poderoso del mundo estaba muriendo, sin que nadie lo atacara. El sol no salía. Solo una claridad enferma, gris, como si el cielo también hubiera decidido rendirse. Los soldados alemanes miraban hacia la ciudad que nunca conquistarían. La podían ver, a veces entre el humo, las cúpulas doradas de Moscú, congeladas en la distancia, como una promesa que durait antes de alcanzarla. Durante 36 horas, el ejército alemán permaneció inmóvil. No por falta de valor, sino porque la naturaleza misma había vuelto su enemiga. Los motores de los panzers estaban petrificados. El aceite, transformado en una pasta blanca. Las ametralladoras MG-34 rompían al tercer disparo. Los cerrojos de los fusiles quedaban pegados, y las botas eran simples trozos de cuero sobre carne que no sentía. El frío no mataba rápido. Mataba en silencio, con paciencia. Primero los dedos, luego los pies, después los pensamientos. Al final, el soldado simplemente se sentaba en la nieve y descansaba. Para siempre. 25 kilómetros al este, el Kremlin resistía bajo la misma helada. Dentro, en una sala donde la luz era un hilo tenue sobre la madera oscura, Isif Stalin escuchaba los informes. Sus ojos se movían lentamente por los mapas extendidos sobre la mesa. Nadie se atrevía a hablar sin ser preguntado. Los generales del Estado Mayor hablaban en voz baja. Algunos proponían evacuar la ciudad. Otros, render posiciones, reagruparse en el Volga. Todos sabían lo que eso significaba. Perder Moscú, perder la guerra. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. El air dentro del despacho era tan frío como afuera. La pipa de Stalin se había apagado. El humo se había ido, pero la tensión seguía colgando en el aire. Stalin permaneció en silencio durante varios minutos. Sus manos, cruzadas sobre el escritorio, parecían taladas en piedra. Cuando habló, lo hizo sin levantar la voz. Pero en aquel silencio absoluto, cada palabra fue un martillo. Si Moscú cae, la Unión Soviética será. Si Moscú resiste, todo el mundo sabrá que Alemania puede ser detenida. Nadie respondió. Entonces, el líder se levantó. Sus pasos eran lentos, pesados. El abrigo gris arrastraba su sombra sobre el suelo. No retrocederemos ni un metro. El frío los matará, pero nosotros lo convertiremos en nuestra arma. Aquella decisión, tomada en 12 minutos, selló el destino de 300,000 almas. Siberia. A más de 6,000 kilómetros de Moscú, los trenes se ponían en marcha. Locomotores negras, resoplando vapor sobre una oscuridad interminable. Dentro de los vagones, hombres con rostros catidos, envueltos en pieles. Eran las divisiones del Lejano Oriente, veteranos de las fronteras con Japón. Ellos serían la respuesta a la desesperación. Llegarían desde la nieve para luchar en la nieve. Durante días, esos trenes cruzaron ruja como venas de hierro, levando sangre nueva al corazón congelado del país. En cada estación, campesinos les entregaban pan, cartas, iconos religiosos. Nadie sabía si volverían. Ellos tampoco lo preguntaban. En el frente alemán, mientras tanto, la moral se hundía. Los soldados escribían en sus diarios con lápices temblorosos. Algunos hablaban del general invierno, otros del castigo divino. Un oficial anotó,
no temo al enemigo, temo a la noche. La nieve reflejaba la luz de la luna con un brillo cegador. El silencio era tan profundo que se podían oír los huesos crujir al moverse. Las raíces se congelaban. El agua se convertía en hielo dentro de las cantimplores. Los oficiales suplicaban más combustible, más ropa, más tiempo. Pero el tiempo era lo único que el invierno no concedía. A mediados de diciembre, los primeros informes del frente oriental llegaron a Berlín. Los altos mandos los leyeron en silencio. Los tanques estaban inmovilizados, las tropas exhaustas. Hitler se enfureció, culpó a sus generals, gritó que el clima no podía detener al Reich. Ordenó continuar el ataque, incluso si era con las manos desnudas. En su despacho, Guderian intentó razonar. Sabía que la ofensiva había muerto. Pero Hitler no escuchaba razones. El enemigo está a punto de romperse. Solo un último esfuerzo. El último esfuerzo sería el último aliento. Mientras tanto, en el frente soviético, los fantasmas blancos de Siberia llegaban uno tras otro. Sus uniformes se confundían con la nieve. Sus pasos eran tan ligeros que el viento los barraba. A diferencia de los alemanes, ellos sabían vivir en el frío. En los bosques de Klin, las sombras se movían entre los árboles. Los francotiradores soviéticos esperaban durante horas, inmóviles, convertidos en parte del paisaje. El aliento se congelaba frente a sus rostros, y aún así no parpadeaban. Cuando caía la noche, atacaban. Silenciosos. Letales. Y volvían a desaparecer entre los copos que seguían cayendo. El 6 de diciembre, la contraofensiva comenzó. El sonido del primer disparo fue devorado por el viento. Luego, un rugido. Los tanques T-34 avanzaban como bestias de acero, sus motores rugiendo bajo el hielo. A su lado, infantería sobre esquís, avanzando entre los pinos. Los alemanes no lo creyeron posible. Los tanques no debían funcionar a esa temperatura. Pero Stalin había pensado en todo. Carburadores especiales, aceits siberianos, maquinaria nacida para resistir lo imposible. En pocas horas, las líneas alemanas comenzaron a desmoronarse. Divisions enteras quedaron atrapadas. Los caminos se cubrieron de cuerpos y chatarra congelada. Las órdenes de Berlín no tenían sentido. En el pueblo de Esta, un capitán alemán escribió en su cuaderno: "Luchamos contra el hielo, contra el hambre y contra hombres que no sienten el miedo." Las aldeas ardían, iluminando la nieve con tonos anaranjados. Los soviéticos no avanzaban por gloria, sino por supervivencia. Cada casa recuperada era un pedazo de tierra arrancado a la muerte. Los heridos eran arrastrados sobre trineos improvisados. Las enfermeras usaban nieve para limpiar las heridas, vodka para anestesiar el dolor. Y cada noche, cuando el fuego del campamento se apagaba, la oscuridad volvía a tragarlo todo. En Moscú, Stalin escuchaba los informes con el rostro inmóvil. Sabía que el costo era inhumano. Pero en su mente, cada soldado quedó era una piedra más en el muro que detenía a Hitler. Afuera, la ciudad resistía. Los niños llenaban sacos de harina. Las mujeres cavaban trincheras. Los artistas, los obreros, los sacerdotes, todos se preparaban para morir si era necesario. El metro se había convertido en refugio. Miles de civiles dormían bajo tierra, mientras arriba los altavoces reproducían marcas militares para mantener la ilusión de orden. Y sobre todo, había un rumor. Que Stalin no había huido, que seguía allí. Esa sola idea mantenía viva a una ciudad entera. Los informes hablaban de unidades enteras congeladas en formación, de tanques cubiertos por nieve hasta el cañón, de soldados helados de pie,
Congelados con el fusil en las manos. El invierno no tenía bandos. Pero esa vez había elegido un lado. En Berlin, el silencio era insoportable. Goebbels ordenó censurar las noticias. Solo se hablaría de reajustes tácticos. Pero en las cocinas, en los trenes, en las fábricas, ya se susurraba la verdad. Que la guerra no sería rápida. Que Moscú no quería. Que el mito de la invencibilidad alemana había muerto bajo la nieve. En el frente, los pocos que sobrevivieron contaban historias imposibles. De compañeros que se congelaron mientras dormían. De balas que rebotaban en el hielo. De caballos que loraban antes de caer. Algunos hablaban de figuras que se movían entre la niebla, soldados soviéticos envueltos en blanco, que aparición y desaparición sin sonido, como espíritus. Nadie sabía si eran hombres o visions. Pero todos coincidían en algo. La nieve no era paisaje, era una presencia. Una fuerza viva. En las semanas siguientes, el ejército rojo recuperó más de 100 pueblos. El enemigo retrocedía, dejando un rastro de cero y silencio. La ofensiva hacia Moscú había terminado. El invierno ruso, ese que Napoleón había aprendido a temer, volvía a escribir la historia con su tinta blanca. Epílogo. Años después, cuando la guerra terminó y las ruinas se convirtieron en monumentos, los veteranos recordaban aquel invierno con un temblor que no venía del frío. Dicen que en Moscú no hubo milagros. Solo hombres que se negaron a morir. Y una nación que, al borde del abismo, decidió congelar al enemigo antes que rendirse. En los archivos del Kremlin, la orden de Stalin aún se conserva. 12 minutos de voz, grabados en cinta magnética. 12 minutos que cambiaron el caso de la humanidad. El invierno ruso no fue casualidad. Fue cálculo, destino y castigo. La nieve cayó sobre los invasores como si el cielo mismo dictara justicia. Y cuando el silencio regresó al frente, solo quedaron las huellas de aquellos que nunca volvieron. El viento las barró, una por una. Pero la historia no olvida. Porque aquella noche, en Moscú, el frío se convirtió en fuego. Y el fuego en memoria eterna. La nieve fue su tumba, pero también su victoria.